You cannot go about killing innocent people and you expect them to do nothing. It is impossible. Absolutely impossible. It cannot happen. We have come to die for what we believe in. We have come. Che, Obajueledoro. Ndị gba ọtọ ahụ na ndị dị naked. Ugbu a ka chọọchị gbasara. Mmiri ejula awụ ọnụ. Ọkwa nọ na-ekwu na akpa ezughị ndị mmadụ. Ofe ka anyara abụọ. Anọrọ na-akpọ arụ ndị nke mere eme. Nwakpi aka nọrọ na-achụgharị nne ya. Anọ kemgbe na-ekwu ihe emega ha ndị Igbo. Mana ugbu a ka nara na ndị Igbo kpakọọ na nkwụ. Chefuo na anaghị akọ ọkpa na nkwụ. Nwanne nke bụ eziokwu bụ na anya m ahụ na ntị m na-ejighị. Biko, gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri ugbu a ka m jikere gị. A na-enye ewu ji si ya lede ya anya. A na-eji azụ afachi ọnụ oke. Ihe ọsọ kwara ndị a ha mee emelu mala. Anyị maara nwanne anyị ga-aga mba rifọri hapụ onye na-ebe akwa n'ahụ ụzọ. Nwanne ka ọ dị ugbu a hụ na aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa na-esi m oru okwu nọ m n'ọnụ ka m metụgasị aka n'ime akụkọ ndị ahụ abụghị ihe mere eme tata. Tupu m aga n'ihu tiwa aki nsugbe okwu a m ji n'ọnụ m ji were okwu ndị a wee malite. Nke bụ eziokwu bụ na taa unu ga-anụ ka etọrọbịa ti gị mara ihe ahụ imega ugbu a mee ya ngwa ngwa ka ị nwee ohere wee lelee ọnọkụ a. Ka ị na-elele ọnọkụ a, biko gbara m mbọ tụsa ya zigara onye ọbụla bụ ịma abụ onye Igbo ka o nwee ike ji anya ya wee fụ were ntị ya wee nụ na onwe ya na-agwa nwa isi agwakwala di ya. Ọ bụghị ụdị ihe a m ga-egosi n'ọnọkụ a taa. Cheta na ọnọkụ ka bụ gwa m okwu na Ogene TV m. Aka bụkwa onye nke gị Orinne nwa nwa nna anyị Ojemba tụọkwa m Gaddafi aga m aza. Aha m efula, aha gị agaghị efu. Akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV nụrụ. Ogene TV. Tupu m aga n'ihu dịka m nọ na-ekwu, ọ bụ na ị ga-echeta na n'ọnọkụ a m na-eme ọnwa n'ugbo m gwara ụnụ na-abịa n'obodo a bụ Naijiria enwere iwu na-abụ. Otu bụ nke ndị ebe ni ndị si na ọ bụ ha nwa nwa obodo a bụ Naijiria. N'eziokwu eziokwu ha nwa nwekwanụ. Iwu nke ọzọ bụzi nke ndị nke ebe nke anyị. Ihe mere na be ha wee laa n'efu. Onye mee ya na be anyị akwụọ ya ụdọ. Ọnwa anaghị egbu ka atụrụ aka. Unu ga-anụrụ ya site n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ enyi nna ya bara ibe. Mana mgbe ụfọdụ ọ na-eme m dịka ọ bụ nwanne anyị nwoke a gekata ihu ọ gaba azụ. Ọ bụ okwukata okwuwa mba. Mana ka o sila dị, ihe dị mkpa bụ na ihe ọ bụla o kwuru anyị anụ na ya, elu anụ ya, ala anụ ya. Gụọ na ihe o kwuru. N'eziokwu eziokwu onweghị mgbagha dị na ihe o kwuru. Ama m na ọ na-anụkwala mkpamkpa kpara na Ebonyi na nso nso a ihe egburu ebe aha. Ọ na-afụkwala ya dịka mgbe m ji gosipụta ya nụ ya n'ọnụ onye ndu. Mgbe a nọ na-ekwu ya ọ na-eche ma ọ bụ ka ekwu okwu. Mana ka ọ dị ugbu a ihe egburu ebe aha gị jụọ ndị gọọmenti ogbe enwere ike isi gị mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ. Mana ọnụ ugwu a na ha alala elu. Ndị egburu ebe aha anaghị ehila ma ọ bụrụ ndị ngwa lee ya. Kama na otu ihe tụrụ m n'anya mana ọtụbịaghị m anya bụ na mgbe ihe ndị a nọ na-eme, ụfọdụ ndị mmadụ wepụta ekwentị ka ha wee sete ihe merenụ gosi ya mba ụwa. Maka na na-adị mma onye tụpụ nkịta akụrụ ya egosi ya ka ọ hapụ ịdịka atụrụ ya mbọ. Ọ bụrụ na a na-ekwu ya n'ọnụ ikekwe ya dịka na-atụ asị. Mana ka ụfọdụ ndị mmadụ na ebe a na-esepụta ya ndị ọchịagha ndị oji egbe achị ya bụ ndị amị abịa nakọrọ ndị mmadụ ekwentị ha eji na-esepụta ihe a. Mana ọ bụrụ ndị nke ebe ni ndị nke Boko ha ga-anọ ma ebe ha nọ na-anara nsọ ma ebe ha nọ na-akpa nkata eme negotiation. Ha ga-esecha ya wepụta ya gosi ụwa niile gọọkwa na ya. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ na ihe a nọkwa na-agwa ụnụ n'obodo a enwere iwu na-abụọ dịka ọnụọgụgụrụ taa. Ị ma na ihe niile anọ na-eme n'Ebonyi, ihe niile anọ na-egbu, mkpamkpa niile anọ na-akpa. Gọvanọ Ebonyi n'onwe ya emepe ọnụ si ndị mmadụ ha emewerakwala. Onye ọbụla kụrụ nkịta ya n'ahụ. Ma chefuo gwanụ na nwatakịrị gbere so m ọkụ ma egbere so gwara ya ihe a bụ ilu Igbo. Mana ọsịzi onye ọbụla kụrụ nkịta ya n'ahụ ka ndị mere ihe a laa n'efu.
ọ bụrụkwa na a ga-ejide ya ugbu a ma ọ bụ chọwa ebe ha nọ kama na ọ bụ ndị o mere ha ghara. Unu ga-afụkwa na ọbụladị onye ndu Nnamdi Kanu ekwuola ya na imerime ndị a na-emenụ bụ ndị ụgwọ ndị kpọrọ ya nwa nakwa ndị IPOB asị bụ ndị na-eme arụ na mpụ a mana emechaa ebo ya IPOB bụ ya Nnamdi Kanu bụ ya Simon Ekpa. Mana tata unu ga-anụkwa ọbụladị n'ọnụ gọvanọ bụ onye nke nọ n'ala Igbo taa na ihe niile a na-ebo ndị IPOB ọ bụghị ihe ha mere, na ihe niile a na-eme mkpamkpa na arụ niile a na-emenụ na ọ bụghị ha nwa na-eme ya. Unu ga-anụrụ ya, unu ga-afụ ya, mana gụọnụ ihe okwu. Gịnị mekwaranụ gọvanọ Ebonyi agaghị asị onye ọbụla kụrụ nkịta ya n'ahụ? So onye gburu nne ya ya emechi ọnụ, onye gburu nna ya ya emechi ọnụ, onye gburu di ya mechie ọnụ, nwoke gburu nwunye ya gị bejuru gị hapụ, ụmụntakịrị egburu nne ha mechie n'ọnụ, ezinụlọ egburu mechie ha, close ochapụta ha, si onye ọbụla laba. Gịnị mere ọ gaghị dị etu a ebe na ọbụla dị Sultan of Sokoto ga-emepe ọnụ sị ọ bụrụ na gị buso ndị agha na ị na-ebuso Chineke ha agha? Lekwa na ya ọ bụzili chọrọ ugbu a ka gọvanọ Ebonyi si ndị mmadụ ga-ebuso ndị agha ọ bụrụzie na ibusoro Chineke ha agha. Mana dịka m na-agwa ụnụ na ọ bụrụ na okokporo ga-eme ka onye ara ụmụnna ya agaghị alụnye ya nwaanyị, ọ bụrụ na ihe abụọ agbajuo dọrọ, ọ bụrụ na o jule nkịta anya ugbu a sị ka ya taa onye nwe ya, ọ bụrụ na o ruole oke ugbu a mgbe ndị Igbo ga-asịzi enough is enough na ozugbo ihe karịa tụọ ya aka, ikekwe emebi agba aha ọ dịka mmadụ ọ na-eme iwu n'aka ya, ga-ewerekwa n'anya na obi ntụkwasị wee tinye n'aka ndị gọvanọ chịga anyị n'ala Igbo, South East Governors, chee na ha ga-echekwa gị. Ọwasị unu ga-anụkwa ya n'ọnụ onye ndu taa na ọ bụrụ na iji ndị a bụrụ ibu n'isi nda, onye ha na ndị a so naanị ya so. Ọ bụghịkwana tata ka ndị mmadụ tinyewere ọnụ n'okwu a, ndị nke seneti gara aga etinyere ya ọnụ, ndị nke nwere akọ na uche n'ime ha. Aga m egosi unu taa ka unu nụrụ n'ọnụ otu onye n'ime ha, ya bụ Maazị Ben Bruce. Unu ga-anụ ka o si gbọọ ya ewu na-eri taa, kwuo ya ha si ihe a ọ baana na be careful, egwu a ọ baana na egwu nchakasị anya, ekwesịrịsị iji anya ọma na-eme ya. Ihe ekwesịrịsị bụ akama ga na-aṅụ na-arakpu anya, ekwesịrịsị nọ na-ata abacha na-ese ọkpụkpụ. Nwanne, ihe ndị a m ga-egosi gị ebe a taa onwe ihe na-anụ gị na ya ma na ị ga-anụzi ya ọzọ. Unu ga-anụrụ ọbụladị n'ọnụ onye ozi Chineke otu nwa amadi nwanne anyị nwoke bụ Reverend Fada, ọ bụrụkwa ndị nke fire die prosperity miracle mba, nke a bụ Reverend Fada. Unu ga na esi ya n'ọnụ wee pụta gị gwazie mgbe o nwere eziokwu ọzọ karịrị ihe a nna ya ukwu kwuru taa. Unu ga-anụ ya, ya ka m ji gwa unu na nke taa ọ dịbeghị oge. Ọkwa mpempe ka m na-agwa unu na ihe niile ebughị ndị IPOB na onye ndu Nnamdi Kanu n'ala Igbo na ihe abụ ịkpọ nkịta ahụ ọjọọ ka enwe ike wee gbuo ya. Tata unu ga-anụrụ n'ọnụ otu onye n'ime ndị South East Governors, ya bụ Hope Uzodimma. Ọ ga-ekwu ya ha gwa ya unu na ihe ebuga ndị a abụghị ihe ha dị. Abịakwa tata unu eche na onweghị onye nwere ike ikwu okwu n'ala Igbo, mana ọ nwere ndị nke ekwugbule na mbụ, a sịkwarị na ndị nke ahụ emeela ha mechie ọnụ ma ọ bụ afachiede ha ọnụ. O nwekwara ndị nke ọzọ pụtara taa nọ na-ekwu. Nji na-agwa unu na a na-agụrụ mkpụrụ n'ọkụ ibe ya na-eye. Unu ga-anụrụ n'ọnụ otu nwanne anyị nwoke taa ka ọ ga-agwa unu ebe mkpamkpa na arụ na mpụ a na-eme n'Ebonyi si wee bido. Maka dịka m na-agwa unu, onye amara ebe mmiri nọ ọmama ya agaghị ama ebe ọ nọ wee kwụsị ya. Ọ ga-agwa unu taa ebe mmiri ahụ si wee gbarụọ ka anyị mara nọ na mmiri a ọ bụrụ tata ka ọ gbarụọ na o tego ihe a mere. Ọ ga-ekwucha nke ya kpọọ aha, unu ga-ekiri ya taa. Mana ka a nọkwa na-ebo onye ndu Nnamdi Kanu ihe niile asịsị ebo n'ebo, ihe niile eboro ya mana o nweghị ka o mere. Dịka m na-agwa unu na a na-asị bom ebo ma mme na-eme. Ọ bụrụ na ihe a bụ ihe o mere, imerime ndị m ga-egosi unu ebe a taa bụ ndị nọ na-etinye ọnụ n'okwu sị hapụnụ nwa amadi a agaghị ekwu ya. Tata aga m egosi unu ka unu nụrụ n'ọnụ ndị dị iche iche ka a na-ekwusị hapụnụ nwa amadi a. Mana otu ihe na-ewutezi m ugbu a bụ ma ndị a na-agwa ha enwekwara ntị, ma ndị a na-ekwuru ha na-anụkwa ya. Ọ bụrụ na unu ga-echeta mgbe m malitere ajụrụ m ọnụ sị a na-eji azụ apachi ọnụ oke, a na-enye ewu ji si ya debe. Ọ bụrụ unu ga-echeta na ọ nwere mgbe otu nwanne anyị nwoke, maka anyị aga agọlarị ha, etere ụgbọ etere azụ
ụmụnne anyị ka ha bụ aka chịburu Abia steeti na mbụ ya bụ Ọjị Ụzọ Kanụ ka ọ chịsịrị ya enye Theodore Ọjị ka Theodore Ọjị echichiri ya enye Okezi Ikpeazụ ha mmadụ atọ achịcha Abia steeti adịka ebe a gbara ọsọ Abia steeti adịka obodo Chineke bụrụ ọnụ mana tata ndị a na-enweta ntọhapụ site n'aka Dr. Alex Oti. Ihe ndị mmadụ atọ a ruo na afọ 12 itikọ ya ọnụ naanị Alex Oti ewerela otu afọ rụọ karịa ihe niile ha rụrụ ma ọ bụrụkwa na ọ nwe ihe ha rụrụ maka ụfọdụ n'ime ha sị ọ bụrụ na ịchekwa ihe ha rụrụ na ị ga-ehulata ala wee fụ ya. Mana otu ya na-agbagwojuzi m anya ugbu a bụ o nwere mgbe nwanne ya nwoke a bụ Ọjị Ụzọ Kanụ nọrọ na seneti nọ n'ebe ahụ kwuo ụdị mmegide a na-emegide ya, ụdị mmegbu a na-eme ya, ụdị ihe ya megorola ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa ka esi wee kwụọ ya ụgwọ ya echefukwa na ihe o ji tọrọ mmadụ ka a ga-eji wee tọrọ ya. Ọ nọrọ ebe ahụ ụbọchị ahụ bee akwa dịka ụmụntakịrị mana Igbo na-asị nwoke anaghị ebe akwa kama ya erie n'ude. Mana ọ nọ ebe a n'ụbọchị ahụ n'ihi na o jiri ọnụ ya ebe akwa ka ọ bechara ya bụ akwa ugbu a esetụlọla ya esila ya mechie ọnụ ebe wela. Gịnị ka ha ji setụlọ ya? O nweghị onye ọzọ federal gọọmenti na ndị seneti hụrụ ha ga-ahọpụta ọ bụrụ na o si ha n'obi n'eziokwu na ha chọrọ ka edevelopụ South East. Ha sị ha nwere South East Development Commission werezie chairman ya bụ onye isi ya nye Ọjị Ụzọ Kanụ. Ọkwa ya Igbo na-atụ n'ilu wee sị na ọ bụ naanị ọkụkọ na-amaghị ihe na-aga mmemme ụfụ bụ onye isi ya. Lee na Ọjị Ụzọ Kanụ lee chairman South East Development Commission onye na-edevelopụ hụ naanị Abia steeti ga-abịazi taa bụrụ onye isi idevelopụ South East. Ụnụ sa mechie ọnụ nsogbu anọ ka emechie n'ọnụ. Cheta na ọ dịghị mma mmadụ iji na nwa atụrụ Chukwu nwụrụ wee ragbuo onwe ya na mmiri atụrụ. Ọ naghị adị mma ikwegbu nwa narị. Ka m gosi ụnụ imeriime ihe ndị m ji wee hazie ọnọkwa nke ụbọchị taa ka ụnụ kirie ya wee fụ na ihe niile a meganụ nwanne oru ole ka na-atụ ya aka. Kirikiri na ihe ndị a ka m chi aka azụ. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina chocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no gree for any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work, we dey see am. The government that you are hoping to save you are the ones giving arms to those who have come to kill you. And you get up tomorrow morning and you say, believe in one Nigeria. If they're coming all the way from Mali and from Niger, how did they cross the border with guns? If you claim that those terrorizing us are from Niger Republic, so you don't have customs and immigration in the north anymore? You know, one thing about you people is this. You always think that tomorrow is going to be better. But in Nigeria, tomorrow never ever gets better. Instead, it gets worse. Distinguished colleagues, I stand to support this motion, which is similar to what we discussed yesterday, and which seems to be a recurrent decimal in Nigeria. It seems to be that Nigeria is becoming a lawless country, a country with no rules and regulations, a country where laws are not adhered to, a country where there is no consequence for bad behavior. We either have a government or we don't.
We either have security agencies or we don't. We either believe in the sanctity of life and property or we don't. These are the fundamental issues at stake today. Because every day since we've been here, somebody has gotten killed, raped, maimed, throat slit, killed at gunpoint. And every day we have resolutions after resolutions and nothing is being done. It is time the federal government of Nigeria acts, because they were voted into office. They have an executive function to protect the lives and properties of Nigerians. This is one of several examples that we've been accosted with since we've been in the hollow chambers. I am disgusted by what I am hearing. It is disgusting to find pregnant women, their stomachs slit, unborn babies removed. And if these herdsmen are allowed to rampage the way they are, then frankly speaking, they are a terrorist organization. And a terrorist organization must be dealt with decisively by the military. It is no longer a situation where we call on policemen who do not have the arms or the training to face folks with AK-47, a well-trained militia. We are told by foreigners, maybe Nigerians, but in a sense, people who now occupy land that belong to Nigeria, and we have conversations with them. If we can fight Boko Haram, certainly we can fight the herdsmen. And what I am saying right now is very, very serious, and I urge the federal government of Nigeria to take this seriously. And if the security agencies cannot do their job, then the leadership must be fired. There must be consequence for bad behavior. You are either in control of security of Nigeria or you are not. The ministers involved should resign. The generals involved must be fired or resign. Otherwise, they should be impeached. It is not acceptable for Nigerians to be killed like cattle. It is not acceptable for us to be invaded by foreign mercenaries and all we do is have conversations. Enough is enough. I am urging the federal government of Nigeria. It's not about coming to the... It is as if the Senate is now the executive arm of government. That is what it seems. And I feel sorry for my colleagues. Senator Marafat closed our session, told us what is happening. Senator Marafat, pay attention. He told us what is happening in Zamfara State. But Senator Marafat did not say it in open house. What he said frightened everybody here about what is happening in Zamfara. That is a fact of life. When we had a session yesterday, he never said it. But he should have said it. It is being occupied by a foreign country in Zamfara State. If that is the case, what are we doing about it? If the people responsible for protection of lives and property in Nigeria cannot do their job, what happens in civilized countries? They are fired. They are kicked out of office. Shehu Sani on TV today explained it eloquently, and he was dead on point. Now, what are we doing? If the federal government of Nigeria wants to run the Red Chamber as the Red Chamber to become the executive of Nigeria, then let us appoint a Senate President, the President of Nigeria. Let us do the job of the executive. Because it doesn't make any sense. Every day we deal with all these issues. People are being killed every day. Babies are being born every day with no future. They are born into this world, and as soon as they're old enough, they pick up an AK-47, they pick up a machete, they start killing fellow human beings. Then what do? All we do is talk. What is happening? There has to be consequence. The Minister of Defense should come here and tell us what he's doing. Minister of Internal Affairs should be someone here and let us know what they're doing. If the cabinet is incompetent, then fire them. Because what is happening in Taraba, what is happening in Enugu, what is happening in Kaduna, what is happening all across the country is disgusting. People are being killed. People are being killed. I don't think you understand it. Maybe the cameras should go to these areas and see dead bodies. Maybe NBC should change the law. Let us see dead bodies. Women being slaughtered as if we were in Liberia, as if we were in Sierra Leone. What is this? We are becoming a barbaric nation. We have no respect for life and property. And people are dying every day. And what the hell are we doing? The executive should speak today and explain to Nigeria what is going on in this country. We cannot continue like this. Enough is enough. We either face these problems or everybody shut up and resign from public office. People are dying every day. Enough is enough. Thank you, Mr. President. Saying we are one Nigeria, an innocent young girl, Deborah Yakubu Samuel, 200 or 300 level.
Shehu Shagari, College of Education, Sokoto, just uttered a voice note in their WhatsApp group class. They targeted blasphemy. You said you were one Nigeria. They came to the school, brought her out from the class. Where was security? Where were the Nigeria DSS and Nigeria Army? Watch the video. The young lady was running for her dear life. She saw death, painful death. She was brutally killed. Her life was snatched from her forcefully by the Muslims. Just because she said Holy Ghost fire. Why sending religious things in our WhatsApp group? This is a class WhatsApp group made for students, made for information. They ganged up and tagged blasphemy, and you say we are one Nigeria. Where we are the politicians, where we are men, she was running and screaming for life. People were passing cars. She was stoned to death. And the only thing Nigeria could tell us was only 2 persons arrested out of hundreds of people that stoned this young lady. Not only that 2 were arrested, 34 lawyers headed by a professor of law demanding that the killers of Deborah should be released. 34 Muslim Islam lawyers volunteered, came out to defend the murderers that killed an innocent young girl. 34 lawyers headed by a professor of the law to demand for their release. Even the chief of Imam of Sokoto, Abuja, came out publicly to say what those people did, committed murder, they are right. Until today, they are not arrested. If you are to be a pastor, they will target that the pastor is getting war. One Nigeria is a scam. We can't be one, and we don't want to be one. No justice for Deborah Samuel Yakubu. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because you know they fear any sickness at all. No let any sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximo ga-agwọ gị. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Ọgwụ n'ọrịa ga-agwọ gị. Jiximo, it dey work with the siam. If anybody tells you that IPOB is the one killing people in Oluzon, it is not correct. Wicked politicians are sponsoring the killings in Olo. Last week in Oberuru, the APC ward chairman was killed in his house. The APC secretary was killed in his house. APC woman leader was killed in his house. I have cross-checked since the inception of this banditry. Not one PDP man has died. Not one PDP man and his house has been attacked or burnt. So it is very clear to me that these people are after APC. I remember these same people went to Ghana to mess up. The Ghana government chased them out. But in Nigeria, they have been welcomed and pampered. I will blame Dave Umahi. This thing started under him. When he was trying to be a good boy to Buhari, that was when this thing started. We all saw it. They were giving him money, trying to make him look like he's a good man in the southeast. Deliberately, Buhari was funding Dave Umahi that time. And because of that, Dave Umahi looked the other way while Fulanis were taking over Ebonyi. I said it somewhere. I said it that this thing that Dave Umahi is doing, it will boomerang one day. Because these people, they are never good neighbors. They have never been. The moment they come into your neighborhood, just wait. It's a matter of time when they settle down. The next thing, they start killing. So the government, and I said the federal government, must make a statement to these people. They must be warned that they don't have the monopoly of violence. The federal government must speak to these people. It's way too many. Too many. I didn't know people start retaliating now. The detaining Nnamdi Kanu up till now will not serve Nigeria any useful purpose. By releasing him will go a long way, you know, to calm down the frayed nerves in the country and for us to have, well,
a Nigeria where everybody at least will have a better sense of belonging. The Kanu has been there for so long. He's been to several courts on several occasions. They can't even agree on what to do. Justice delayed is justice denied. Release Mr. Nnamdi Kanu. Since a court of competent jurisdiction has discharged and acquitted him of 15 charges, why is federal government still holding him? Release him, because some miscreants are using that as an excuse to foment trouble. And we are still appealing that federal government can help people of Southeast by releasing Mr. Nnamdi Kanu. We believe he's a freedom fighter, he's not a criminal. Igbo has been set free. The Meiti Allah man arrested, set free. People have made more terrible pronouncements from different parts of the country concerning their desire to leave Nigeria. Even though I believe in one Nigeria, you have your own opinion. Why is it that the courts at the highest level ask that Nnamdi Kanu should be freed, that he's kidnapped from Kenya and incarceration was against the rule of law, and he has remained in detention and is being treated dishumanly? Why? Is it because he's an Igbo man? Most likely. This man was abducted out of this country. The manner of abduction was in itself illegal. It's a shame. It's a shame that this country will be involved in a thing like that. But they did it. Okay, now you took that gentleman to court and he's been there for years. If you want to take him through justice, dispense justice with him, and then that's it. If you're going to jail him, jail him. If you're not going to jail him, let him go. What's the point of just keeping somebody there? And all of us Nigerians should be ashamed that we are being linked to this. In the turn, it's a shame. It's a shame. The Southeast has made a collective demand to have Nnamdi Kanu released, and we basically identified with that and request Mr. President, who in his inaugural address promised the people that he's going to engender national healing and is going to serve with compassion. So we've basically informed him that this would serve as a pointer to his administration's extension of hands of fellowship to Ndi Igbo. It's a shame that this is what we've turned this country to be. A Nigerian, a citizen, and you treat him like this in his own country? It's a shame. All progressive Nigerians should stand up and say this should stop. This shenanigans should stop. How long should we continue with this? If this man has committed an offense, sentence him. That's it. But if he hasn't, let him go. What is happening is wrong. It's wrong. To any right-thinking person, it is wrong. It is our view that the current circumstance makes Nnamdi Kanu and his colleagues political prisoners, our prisoners of conscience. They're no longer, it's not about crime, it's not about anything, because we're no longer following the rule of law. The truth of the matter is, when you incarcerate a Nnamdi Kanu, who is incarcerated is not Nnamdi Kanu, it's all people of conscience. Who is incarcerated is not Nnamdi Kanu, it's all people whose perspective he represents, whether they come from an ethnic nationality group. If you incarcerate him, you incarcerate all people who believe in the rule of law. And so it is this collective imprisonment that we expect will force a rethink on the part of all people about this. Today is the beginning of new friendship to all of us in the chambers. It's not the end of the old friendship we started. I want to thank my constituency for bringing me here. Coming here gives me a lot of latitude to understand Nigeria better, to understand what we stand for better, to fight more for united Nigeria. I believe that we are dispersing
not separating ourselves. I went through one of my best time in life in the Senate, and also went through one of my difficult period also in the Senate. Before I came to the Senate, before I came into politics, I can buy anything body can buy. I'm not a thief. Those that put me in prison know the reason they put me in prison. They took over all my businesses and want to kill me. But I survived it. I'm in the Senate with you people. It's not the end to what we have done. It's not the end to United Nigeria. It's not the end to Brother's Keeper. But these senators I called were with me. I never lacked. When the PDP that I was governor for 2 terms was being formed, I brought every money they used in forming that party. Every penny in 1997 and 98. And I later became a thief. And people I gave transport money from my house in VI became angels. This is what Nigeria represents. I want to thank my colleagues for giving me these 4 years of uninterrupted support. Because this country is not fair to so many of us. I built this country, I employed 13,800 workers. People employing nobody, and nobody asked them their source of wealth. I have 3 factories in Lagos, Nigeria. I have 2 factories in Ota, build manufacturing. I have 3 factories in Aba, manufacturing. And I'm a thief. And people that cannot explain where their source of wealth come from, they are not thieves. I leave everything in the hands of God. May God be the judge. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors still yet no result. Jiximo, e go treat am one hand. Na before them talk say some sickness na obrina georgia, but now obrina Jiximo, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximo natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, e dey work with the siam. He kirisiri ndị ata ọ bụ ihe ndị mere eme ka m gosiri unu. Ekwuola m ka ikere m. Ọ bụghị m na-eme onye igwe mgbe ọ pụrụ n'ugwu. Nwaanyị ike otele ọ ga-amanye o mere onwe ya mgbe ọ sọsụ. Nsogbu adịghị. Ọ ji ụzọ Kano develop ora South East. Ndị jikwa na onye ndu Nnamdi Kanu jisi na ike ebe ahụ. Akara wọ na ahụ unu ga-ewetu ya. Mana ọ na-afụgo na eziokwu a na ha akpọta ihe na ebubo niile n'obere ya a ga-emesịa pụtụpụta akwụọ n'ihu enyi. Ama m na ifụkwara ozi m zipụtara ya bụ ozi si n'aka Jiximo ọgwọ na ọrịa miracle in a bottle dịka aha ya si wee bụrụ. Ihe a kpọrọ ọgwụ a bụ ihe ọ bụ kama na ọ nwere ike ịfụbeghị n'anya dịka m na-agwa ụnụ na-asụ ụtụrụ gbagbo onye ugwu ọ sị ka ya fụ n'anya. Ọ bụ na ịchọ ịfụ n'anya lekwa ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị zibata ozi WhatsApp akpọ mụ na gị ga-ekwu ihe ọ bụla ị chọrọ ịma, ihe ahụ ị chọrọ ịjụ jụọ ya na nshi anaghị anọ n'afọ eshishi, okwu anaghị anọ n'afọ ajọ njọ, kwuo ya ekwuo, jụọ ese a ga-agwa gị. Ọ dị mma, nwaazị agbala ụbara ka eko ya ha ana m asịzi unu ebe arịrị nwụrụ ka ọ bụrụ ala ili ya ka egwu anyị gbafọ taa dịba ụbọchị otu Igbo a ga-akwa nne ya, ụbọchị a ga-akpa isi ga-akpụ afọ ọnụ ka ya mesịa nụ.